I just want Father over here if you... He said, please come in. Father is eating falafel. So guys, a view over Jerusalem. We are seeing not exactly what Jesus saw, but this is the city of Jerusalem, and since Jesus' time this had the best view over the city, especially when you have the sun behind you. You're coming from the east. Jesus rode his donkey from Bethany down to the city, but at a certain point he stopped and he cried over Jerusalem, as the Bible tells us. He said that the day will come where your enemies encircle you and dash you to the ground, leaving no stone on another. He prophesied that this city would be destroyed. Less than 40 years after what he said, Jerusalem was destroyed. And when Jesus stood here, he was looking at that area. You see the golden dome there? Over there, this is where the temple of Jerusalem used to be standing. Oh, wow. So the temple was standing over there, and the temple was destroyed by the Romans 40 years after Jesus' time. In the year 70, the Romans destroyed Jerusalem to the ground. The place was left in ruins because the Christians didn't really care about the temple or the Temple Mount. For them, Jesus was the new temple. And the holiest place for the Christians after that was the Holy Sepulchre Church. I want you to see where the Holy Sepulchre Church is. You see the Golden Dome? Yeah. Just behind the Golden Dome, straight line, behind it there are two grey domes. Two Can gray you see the domes. two grey Oh, domes? I see one. 12 o'clock behind the Golden Dome. Straight ahead. Okay. Two grey domes. That's the Church of the Holy Sepulchre. This is where Jesus was crucified and was buried. And that became the most important site for the Christians, and it still is the most important site for the Christians. But when the Muslims came here in the 7th century, they took over, and they found that place that was lying in ruins where the temple stood. So they took it and they chose to see it as a fulfillment of a prophecy in the Quran. Ever since the 7th century, the Muslims, they built this golden dome. That was a Muslim shrine built by the Muslims, and they built that mosque on the side. They call it Al-Aqsa Mosque. And for 1300 years, the Muslims consider this place the third holiest place after Mecca and Medina. But that golden dome shrine is where the temple used to be standing. Today it is called the Dome of the Rock. That Temple Mount area, the Muslims call it today the Noble Sanctuary. And I'll tell you more about it. I just want Father to add something, please. Nơi đây chúng ta đang đứng là Chúa Giêsu đã từng có thể là đứng lập ở đây để nhìn vào thành mà Chúa Giêsu than khóc. Không có viên đá nào nằm trên viên đá nào ở đây. Cái thành thánh Jerusalem chúng ta đang thấy này nè, nó không phải như vậy. Ngày xưa nó nhỏ hơn, nó không có bự như vậy, cho nên người ta tăng nó ra. Cái đom màu vàng á, là cái đom đó là của người Hồi giáo, rất là quan trọng. Trong đó nó có một cục gạch. Cục gạch đó có nghĩa là nơi mà người ta tin là tiên tri Mohammed đã từ cái cục gạch đó đã bay lên trời. Và còn cái đom mà ngay đó đi thẳng lên đó, một xám xám đó, thấy không? Cái đom đó, đó chính là cái đồi Calvary. Ngày xưa Chúa chết ở trên đó, cái đồi đó là trên cái đồi Calvary. Chúa chịu đóng lên, Chúa chết rồi chôn ở đó luôn. Thế vì thế thường người Do Thái người ta chết, người ta không có chôn ở trong thành, người ta chôn ở ngoài thành như thế này. Đây là nghĩa trang đây nè, trước mặt mình đây nè, đây là nghĩa trang đây nè. Mà cái lịch sử để lại đó là có hai cái mồ nằm kế bên, lát nữa mình sẽ vô mình thấy sẽ nó có hai cái mồ của ông Simon. Ông tính thì dành cho Chúa, cho nên cái đó nó xác nhận là cũng có thể là cái nơi này là chính xác là Chúa đã cho chôn ở đây, cho nên ở đó mình sẽ có một cái mồ của Chúa. Thì cái đó là cái nơi đó Chúa Giêsu chịu đóng đền, Chúa Giêsu chết rồi Chúa Giêsu được chôn ở chỗ đó. Calvary and the tomb are over there, where that grey dome is. And that Calvary site used to be outside the walls of Jerusalem in the Roman period. Today Jerusalem has got so big, but if you look down straight ahead, you see also the walls. Can you see the walls that goes around? Yes. So this is what we call the walled city. It's only 1 square kilometer, and it has most of the churches inside and 40,000 people living inside the walls. So the walled city, or the old city of Jerusalem, is what you see in front of you. Now there's a valley down, this steep valley is called Kidron Valley. So you are on the Mount of Olives, Kidron Valley, city of Jerusalem.
And Bây giờ nó chỉ nhỏ như vậy thôi. Nhìn vô. Jesus used to teach at the temple and then come out and spend the night over here on the Mount of Olives. Now guys, the Jews believe that at the end of the days, the temple, the third temple, because there used to be two temples built over here. One, then destroyed, and then another one, then destroyed. So they believe that the third temple will be rebuilt again by God. And when it happened, that will be the end of the days. And when it happened, they have a tradition, they have a belief that all those who are buried on the Mount of Olives, they will rise first. That's why they are willing to pay a lot of money to be buried on the Mount of Olives. And that's why you see a large number of tombs. All of these are Jewish tombs. And I think the Gethsemane is over there. Gethsemane, Đó là vườn cây the dầu. Garden of Gethsemane, at the steps of the mountain, there's a garden called the Garden of Gethsemane. And if you look to that direction, you will see the highest church in Jerusalem skyline, the one on the top of the mountain. Can you see it? That is the Church of Dormition. This is where Mother Mary fell asleep and she was taken into heaven. The Assumption and the Dormition of Mother Mary is over there. And nearby it, the room of the Last Supper, the Last Supper room. So Jesus had his Last Supper over there, and then he walked down to the Garden of Gethsemane. Are we going to go to those places? More than 2,000, the older are down there. Đó, mình đang là đi hướng về đó đó, mình mà cho mình thấy tổng thể. Ok, rồi bây giờ mình sẽ tới cái nhà thờ mà Chúa Giêsu chịu chết ở đó, cái mồ của Chúa đó. Nhưng mà nói tóm lại ngày xưa đó, trước khi Chúa vô thành, Chúa chịu chết đó, thì Chúa cầu nguyện đổ một hơi máu lên bên vườn cây dầu này. Và cái vườn cây dầu này, cái location bên phía tay phải của chúng ta đó, là nó còn y nguyên như vậy. Nhưng mà không những phía cây dầu là nó còn y chang, đúng không? Thay đổi. Nhưng mà đại khái là như vậy. Còn cái nhà thờ mà đang đứng trước mặt mình là cao nhất á, cái nơi đó là Đức Mẹ được lên trời sau khi Đức Mẹ chết. Đức Mẹ lên trời. Đó là cái người ta xây cái đó để tưởng nhớ nơi đó Đức Mẹ đã từng chết. Nhưng mà người ta không gọi là Đức Mẹ chết, người gọi là Đức Mẹ ngủ. Đó, Dormition, đó là nó gọi Dormition, tiếng Latin nghĩa là ngủ. Okay, so we're gonna head into those places. Okay, now very lucky. Lúc nãy đó đậu xe ở đây đó, tưởng đâu là ông Albert không có tìm được parking, nhưng mà cuối cùng tìm được parking. Nếu không có parking là ông phải chạy xuống đây nữa, là quý vị phải đi bộ xuống nữa. So always stay prepared. A lot of walking. Sometimes you can't find parking lot. Then you have to drive further and further. You have to catch up with the bus. Okay. So try to be on time and try to go as a group. Guys, anybody has any question about what you see?